It's time. These two resolutions has been passed yesterday and informed to you. And today developments and important discussions. Tapan Sen, the All India CITU General Secretary, you will present now. Thank you for coming to this meet. Today is the second day of the conference. Yesterday the report delegate session, which is a closed session, the General Secretary's report was placed, part 1. And today on that the discussion is going on. Along with that, already in the morning itself one resolution was passed against the notorious act of dismantling the MNREGA Act through so-called VVG Ramji, if I am correct, Act by passing, which destroyed a demand-based, right-based job guarantee scheme for 100 days for the rural folk of the people and made a discretionary scheme. As the boss likes, then you will get the job. And also, the panchayats is to decide the job content and respond to the demand of work of the rural folk. It was converted into the bureaucracy and executive will decide centrally. And also, it was declared a holiday for the whole scheme, that at that time no job will be entertained, no job will be given during the cultivating and the harvesting season. During that season, in order to ensure cheap labor for the rich landlords. So this government is only working in the agenda of the rich, squeezing the people's right and entitlement, and the resolution adopted in the conference condemned, denounced this kind of notorious act of the government of the day and decided to carry on battle at the grassroots level in collaboration with the rural people's organization, farmers organization and agricultural workers organization. 40% burden. And also this has increased the burden. Earlier the financial it was fully funded by central government. Now it will be 60-40. 60% of the fund will be given by central government, 40% burden will be on the state, and in addition to that, the unemployment allowance, if anybody is, as per MNREGA, if anybody could not be given job, he has to get an unemployment amount. This entire responsibility of the unemployment allowance will be on the state. Practically a guaranteed job guarantee scheme, which could be achieved by particularly the working people organizations' demand during the UPA 1 regime, and owing to the dominance of the left, dependence on the left for the government. During that situation, this act, right-based act, could be introduced. Now that is being dismantled by the government, who are more concerned for the rich people, not the common people as such. Although they are every day declaring numerous yojanas in the name of Prime Minister, from pin to elephant, and that is not only working. These are not being even audited as on date. So this kind of a situation, this attack and conference adopted a unanimous resolution on this point, and the conference will also decide a long-run struggle in that direction. Secondly, today the discussion on the General Secretary's report is going on, and the report has been placed yesterday, which dealt with the general political economic situation and brought out a focus that this
government of the day is going in for a dangerous, destructive restructuring of the economic process only to benefit the handful of rich. And that is also reflected in the inequality report, world inequality report that has been established, where it has been the top 10% has cornered more than 51.2% of the national income. That is the situation. And when if you go for wealth, then again the top class has been cornered more than 70% of the national wealth, whereas the bottom half of the population, their share of the national wealth is only 6.4%. Loot and plunder that is being engineered by Modi rule on our economy management, on every damn aspect of the economy management, is reflecting in such an obscene and notorious inequality. The report has focused on that. And to justify this crime on the economy and the nation, they are also attacking the right of the people, working people, through pushing through the labor code, which want to have a union-free workplace. That was their whole design. And in that direction, they are carrying on all other policies. And the worst of its kind today in Vizag, it is visible what is going on in Vizag steel plant. They are sabotaging the normal production process of Vizag steel plant. And it is being done under the dictate of the ministry, compelling management not to procure raw material, not to make available raw material and timely, so that our blast furnace, our other shop floor arrangement remains below capacity operation, and finally it reflects in loss. And at the same time they are denying captive iron ore mines to RINL, whereas all even private steel plants are also granted captive iron ore mine. Even very recently another new steel plant is being planned in which area? Nakkapalli. And Nakkapalli. There also already captive mine lineup has already been done by a private company which is coming. So this is the criminality that is being engineered on the country's people, not only country's people, but all the country's economy, the national interest, against which the report focused for a united combative struggle by the working class. Although Labour Code has taken away all the rights, but the conference has given a call to working class, you defy that and go in for action along with the peasantry, agricultural workers together, and one of such struggle will be the 12th February countrywide general strike, which workers will go on strike against the Labour Code, against the VBG Ramji Act, against the electricity privatization bill, against other criminal acts which are being passed and pushed through by the government. Against that, the workers will be going on strike, and the farmers and the agricultural workers organization will extend their support on the strike, active physical support on the strike. So this is the, on this program and approach, discussion is going on. Different states are participating in the discussion. They are talking about in their discussion need to further intensify and heighten the struggle, need to further campaign against the real face, anti-people face of this policy regime among the people, heighten their consciousness, because this is essentially a fight
where this policy regime must be defeated and thrown out. Otherwise, neither people can save their life, save their livelihood, save their country, save the national sovereignty, save economic self-reliance of the country. So it is essentially a struggle, and union leadership are reporting and also suggesting what are the steps, new steps to be taken for carrying on this struggle in advance to strengthen the canvas of the struggle, and that discussion is going on, comrade. Today also a number of resolutions will going to be passed. One is on Palestine, which is be taken up, it appears, before the lunch itself, and thereafter in the day's process some more resolution will be taken up. Thank you. ఓకే ఓకే అంటే సార్ చెప్పిన దాన్ని మీరు తెలుగులో కంటెంట్ చేస్తే ఇక్కడ మన జనాలకి తెలుగు వాళ్ళు కదా సార్ ఈ మహాసభలో ఈరోజు ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ధ్వంసం చేసేటువంటి విధంగా వీజీ రామ్జీ పథకం అనేటువంటిది, దీనివల్ల ఈ పథకం అనేటువంటిది పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఉపాధి గ్యారంటీ పోతుంది. ఇందులో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఈ ఉపాధి హామీ దొరికే వారికి వ్యతిరేకమైనటువంటి అంశాలు ఎక్కువ భాగం ఉన్నాయి. భూస్వాములకు ఉపయోగపడేటువంటి విధంగా పనులు జరిగితే గ్రామాల్లో ఇప్పటిదాకా కూడా గ్రామ సభ ద్వారా ఏ పనులు చేయాలనేటువంటిది ఉంది. ఇప్పుడు దాంతో నిమిత్తం లేకుండా భూస్వాములు పొలాల్లో పేదవాడు పనిచేస్తే ఆ భూస్వాములు కూలీ ఇవ్వకుండా కూలీ బదులుగా ఈ పథకం ద్వారా డబ్బులు చెల్లిస్తారు. రెండోది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమంటే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇప్పటిదాకా దీని మీద ఆర్థిక భారం అనేది లేదు. పూర్తిగా ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్. ఇప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా మార్చి 60-40% మార్చారు. దీనివల్ల 40% రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద భారం పడుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఈ స్కీమ్ నడవదు. ఆ విధంగా ఈ స్కీమ్ను ధ్వంసం చేసేటువంటి విధంగా ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి ఉపాధి, గ్రామీణ ప్రాంతంలో పనులు అనేది 65% ఇప్పటికీ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉపాధి దొరుకుతున్నదంటే అందులో ముఖ్యమైనటువంటిది ఈ పథకం వచ్చిన తర్వాత 2005 నుంచి ఈ పథకం ద్వారానే అత్యధిక పనులు జరుగుతున్నాయి. అది జరగకుండా చేయడం అనేది దీని ద్వారా జరిగింది. కావాలనే భూస్వాములకి లాభం ప్రయోజనం చేకూర్చేదానికోసం, అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద ఫెడరల్ వ్యవస్థకు ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛని రద్దు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద భారం నెట్టేదానికోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పుడు చర్య. అందువల్ల దీనివల్ల ఉపాధి ఉన్న గ్యారంటీ పోయింది. దీన్ని ఈ మహాసభ ఏకగ్రీవంగా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ పథకాన్ని తిరిగి ఉపాధి పథకం ఏదైతే బందేగా ఉందో దాన్నే కొనసాగించాలని తీర్మానం ఆమోదించడం జరిగింది. దాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఏకగ్రీవంగా మహాసభ దాన్ని ఆమోదించారు. ఇక రెండోది, చర్చలు జరుగుతున్నాయి. రెండు భాగాలుగా చర్చలు జరుగుతాయి. దేశంలో జరుగుతున్న, అంతర్జాతీయంగా జరుగుతున్న రాజకీయ ఆర్థిక పరిణామాలు ప్రభావం కార్మిక వర్గం మీద ఏ విధంగా ఉంది, కార్మిక వర్గం దాన్ని ఏ విధంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు, పోట్లాడుతున్నారు అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి చర్చ జరుగుతుంది. అంతర్జాతీయ అసమానతల రిపోర్ట్ అనేటువంటిది వచ్చింది, మీకు తెలుసు. దీని ద్వారా గతంలో వచ్చేటువంటి ఆదాయం పేదవాళ్ళకి పూర్తిగా తగ్గిపోయి భూస్వాములకు లూట్ చేసే వాళ్ళకి అదనంగా పెరిగింది. 50% లోపుగా ఉన్నటువంటి పేదవాడికి వచ్చే ఆదాయం 6% మాత్రమే. టాప్ 10% ఆఖర 10% ఉన్నటువంటి వాడి చేతిలో ఈరోజు 60% దాకా లాభాలు అనేటువంటిది, ఆదాయం అనేటువంటిది వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అందువల్ల అసమానతలు అనేవి తీవ్రంగా ఈ కాలంలో గత 12 ఏళ్ల యొక్క నివేదిక ప్రకారం అసమానతలు తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయి. దానిలో భాగంగానే కార్మికులకు వచ్చే ఆదాయాలు కూడా పడిపోతాయి. కార్మికుల యొక్క పరిస్థితి దారుణంగా తయారవుతుంది. అందుకని కార్మిక వర్గం దాని మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు, ఆందోళన చేస్తున్నారు. దీన్ని అణిచేదానికోసం ఏంటంటే యూనియన్లు లేకుండా చేయాలి. డీయూనియనైజేషన్, యూనియన్లు అనేటువంటి పద్ధతి లేకుండా చేయడం కోసమే ఈ లేబర్ కోడ్ అనేటువంటిది ఈరోజు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి లేబర్ కోడ్స్ 4 కూడా గత నెల నుంచి, నవంబర్ నుంచి ఈ దేశంలో ఇది వచ్చి 5 ఏళ్ళైనా 6 ఏళ్ళైనా కూడా 2019లో వేజ్ కోడ్, మిగిలిన 2020లో పాస్ అయినా కూడా ఇప్పుడు దాకా అమలు చేయలేదు. గత నెల నుంచే దీన్ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించారు. అందుకనే నిన్న జరిగినటువంటి దీనిలో కూడా ఫిబ్రవరి 12వ తేదీ దేశవ్యాప్త సమ్మెకి ఇది కూడా ఒక ప్రధానమైన కారణం. కార్మిక వర్గం వారి యొక్క ఆదాయాలను, జీతభత్యాలు పెంచుకోవడానికి, వాళ్ళ హక్కులు సాధించుకోవడానికి
దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన చేయాలని ఈ మహాసభలో చర్చ అనేటువంటి సాగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. Sir, against privatization of Vizag steel plant. The privatization, anti-privatization, it is a continuous process. Any specific program? What is that? Yeah, What to specific combat- program do you want? Combat the Last 500 days, 5 years. last Five 5 years. years, when it was decided to privatize, they could not yet privatize. And in public sector steel industry, let me add to your information, the foremost initiative was taken to privatize in public sector steel right from early 90s, 92, 93, 94. But none of the experiment in public sector steel plant has yet succeeded because workers resisted physically. And that struggle is on right now at Vizag. దేశంలో So it is over and going on. No special program for immediate jerking news in your media. Sorry, we can't help you. అంటే రేపు 12 continuous ఫిబ్రవరి process. స్ట్రైక్ పిలుపు ఇవ్వడం ప్రైవేటీకరణ వ్యతిరేక నంబర్ 1 అందుకని